එතකොට දැන් අපි කතා කරගෙන ආවේ මේ බුද්ධ ආගමේ තියෙන එක එක ගුරුකුල ගැන, එක එක ප්‍රභේද ගැන විශේෂයෙන්. ඉතින් මේ දැන් ඔබතුමිය හිටියේ නෑනේ නේ. ඒකනේ. දැන් ඒකින්ද මේ ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා නම් දැන් බුද්ධ ආගම ලෝකේ තියෙනවා රටවල් 20ක විතර වගේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ තියෙන ඒවා ඔක්කොම මහායාන තේරවාද කියලා දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. තේරවාද රටවල් 5යි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. ලංකාව, බුරුමය, තායිලන්තය, කාම්බෝජය, ලාओස්. මහායාන රටවල් තමයි චීනය, ජපානය, කොරියාව, තායිවානය, වියට්නාමය, ඊට පස්සේ මොංගෝලියාව, මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාවත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා, ඉන්දියාව, ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශෙත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා, රුසියාවට කිට්ටු රටවල් කීපෙකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ මහායාන වල තියෙනවා තව පොඩි අත්තක් වගේ එකක්, ශාඛාවක්, වජ්‍රයාන කියලා. ටිබෙටේ, මොංගෝලියාවේ විශේෂයෙන් මේ දෙක තියෙනවා. ඒ හැර මේ ඉන්දියාවේ උතුරේ ලදාක් කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. එහෙත් තියෙනවා ඒක. ලදාක්, සිකිම්. ඔව්, ලදාක්, සිකිම්, ඊට පස්සේ නේපාලෙත් තියෙනවා. භූතානෙත් තියෙනවා. ඒවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි දැනට ලෝකේ බෞද්ධයෝ පැතිරිලා ඉන්නේ. ඔක්කොම බෞද්ධයෝ කෝටි 60ක් විතර ඉන්නවා. ඒ අයගෙන් කෝටි 15ක් විතර තමයි තේරවාද. අනිත් කෝටි 45ම මේ මහායාන සහ වජ්‍රයානයි. ඉතින් ඒ කෝටි 45 එනොත් මේ ගොඩාක්ම අඩු වුණා. දැන් මේ පහුගිය කාලේ චීනය කොමියුනිස්ට් රටක් වුණානේ. ඒකින්ද බුද්ධ ආගම හොඳටම අඩු වෙලා ගියා චීනය. ඉතින් දැන් ලෝකේ බෞද්ධයෝ බොහොම පොඩ්ඩයි ඉන්නේ. ලෝක ජනගහනයේ 6ක් විතර තමයි බෞද්ධයෝ. ලෝක ජනගහනයේ يعني තේරවාද මහායාන දෙගොල්ලම 6ක් 7ක් විතර ඉන්නේ. තේරවාද බෞද්ධයෝ ඉන්නේ 2ක් විතර වගේ. ඉතින් බුද්ධ ආගම ඔය වගේ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ආපස්සට ගිහින් බැලුවාම ඔකම බෙදෙන්න කලින් බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පාවට පස්සේ එක භික්ෂු කණ්ඩායමයි හිටියේ. ඒ අය අතර හිටිය ප්‍රධාන භික්ෂුන් වහන්සේලා 500ක් එකතු වෙලා තමයි පළවෙනි සංගායනාව කළේ. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන වෙලා. අවුරුදු 100ක් යනකම් ඒ සංගායනා කරපු ත්‍රිපිටකයේ අටුවා ටික විතරයි තිබුණේ. හැබැයි අවුරුදු 100කින් විශාලා මහනුවර හාමුදුරුවරු මේ ශික්ෂාපද 10ක් වෙනස් කරගත්තා. ඒකින්ද අනික් රහතුන් වහන්සේලා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒක වැරදි කියලා තීරණය කළා. ඒ වෙලාවේ ආයි ත්‍රිපිටකයම සංගායනා කළා. ඉතින් ඒක වැරදි කියලා තීරණය කළාම අර හාමුදුරුවරු වෙනම සංගායනාවක් කළා, වෙන දිහාකට ගිහිල්ලා 10000ක් එකතු වෙලා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට නමක් දාගත්ත මහා සාංඝික කියලා. අන්න ඒක තමයි පළවෙනිම බෙදීම බුද්ධ ශාසනය. තේරවාදය සහ මහා සාංඝික වශයෙන්. ඊට පස්සේ මහා සාංඝිකයගෙන් තව අතු 5ක් බෙදිලා ගියා. තේරවාදෙනුත් ආයි පස්සේ කැඩිලා තව 11ක් ගියා. ඒතර තේරවාද පැත්තේ 12ක් තියෙනවා, මහා සාංඝික පැත්තේ 6ක් තියෙනවා. ඒතර ඔක්කොම 18යි. බුදුරජාණන් පිරිනමන පාලා අවුරුදු 200ක් යනකොට 18ක් කණ්ඩායම් හැදිලා තියෙනවා. අන්න ඒ කාලේ තමයි අශෝක රජුරෝ පහළ වුණේ. කියන්නේ ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් දැන් අපි පටන් ගමු නේද? So this is continuation on yesterday topic on so yesterday we started with the division of Buddhism into Theravada, Mahayana and Vajrayana and what countries they cover. Today there were few informations that I did not remember, that they were not mentioned yesterday. What was the number of countries? 25 roughly? No, 20 I think so, roughly. So kind of interesting for me new was there are around 20 countries that can be considered as Buddhist countries. And if you consider the whole population of Earth, the Theravada would be like 2%. Out of the bigger religions, the Theravada would be 2%, and all the Buddhists, how many did you say? 7%. About 7%, all the Buddhists together. So, what's the population of what? What population?
7% of the population in the world. World population. World population is 8,000 million. 5 million. 5 billion. No, 8,000 million. 8 billion? 8 billion. 8 But billion. is it not there yet, about 7? 5 billion. No, not five. not five. 5 is too long. It's nearing the eight. Hari, දැන් අසු කියන්න. So and anyway, so then the Marakita Hamudru quickly summarized the history of the Sangha or the Sasana, the dispensation. After the Buddha, there was the first council, then up to the second council, there was no division. After the second council, it split into the Theravada and Mahasangika, and in the second 100 years, the Theravada split into extra 11 branches and Mahasangika into extra 5 branches. So you have altogether 18 schools that were available at the time of the Emperor Ashoka. And at the end of the class, I asked Venerable Dhammarakita if he can give us the background story, what happened that led to the next Buddhist council. So if I cut it short, there were some people that were ordaining at that time because they were kind of ascetic or whatnot, and they wanted to get the benefits that the Buddhist monks were getting. And as a result, the monks, proper monks, they refused to do the Sangha actions together with those things, including this chanting. The monks have to chant every 2 weeks, basically. And when the King Ashoka, Emperor Ashoka heard about that, he wanted that to start again, and he sent one of his big guys to solve it, and he executed a bunch of monks. And he was stopped only because this brother of Emperor Ashoka was also ordained, and he quickly came forward and put himself in front of the sword that was cutting off the heads, and that's we left it out yesterday. ඔව් දැන් අශෝක රජුරවන්ට එතකොට සැකයක් ඇති වුණා. එයාටත් පව් සිද්ධ වුණාද දන්නේ නැහැ. අර ඇමතියා මේ හාමුදුරුවෝ මරපු හින්දා. So this Emperor Ashoka was in doubts. Was he going to get vipaka, but karmic result himself or not? And some of the monks were saying no, because you did not have that intention, you are not going to get anything. And some were saying no, because you gave the order, you are going to get something. එතකොට ඔහොම මේ හරි උත්තරයක් ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා අශෝක රජුරුව හාමුදුරුවෝ ඇහුවා මේකට හරියටම උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් කාටද කියලා. So then the emperor asked, so who is the person that is possible to give me the really proper answer for this? එතකොට කිව්වා මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස කියලා රහතුන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. උන්වහන්සේට තමයි මේකට උත්තරය දෙන්න පුළුවන් කියලා. So then he was told there is an arahat monk called Moggali Putta Tissa, and he will be able to answer this properly. මේ උන්වහන්සේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. Where is he stay? උන්වහන්සේ ඉන්නේ අහෝගංග පර්වතය කියන ඈත පළාතක. So there is a distant region called the mountain by Ahorium. Yes. අහෝගංග පර්වතයේ තමයි ඉන්නේ උන්වහන්සේ. එතකොට මේ අශෝක රජුරුවෝ ඇමතිවරුයි විශාල 1000ක් විතර විශාල පිරිසක් යවුවා රජුරුවෝ එන්න කිව්වා කියලා හාමුදුරුවන්ව වඩම්මගෙන ඉන්න. So he sent big number of state officials, like 1,000 or something more than that, to invite this Arahat monk to come. උන්වහන්සේ ආවේ නැහැ. But he did not come. දෙවෙනි සැරේටත් යවුවා ආවේ නැහැ. For a second time and still he didn't come. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ඇහුවා මෙහෙම පණිවිඩය ඇහුවා ආවේ නැහනේ දැන් මොකද කරන්න කියලා. So then the message was sent, he did not come, what to do about that? එතකොට හාමුදුරුවෝ කිව්වා බුද්ධ ශාසනය නගා සිටුවීම සඳහා රජුරුව ආරාධනා කරනවා වඩින්න කියලා. So there he was said, he needs to be told, not, I did not directly translate it, but the formal invitation was the emperor is inviting you, asking you to come, and then the monk did not come.
So the emperor was told, you need to tell him the emperor is asking you to come on behest of the Buddha's dispensation. So then he might come. එහෙම පණිවිඩයක් ඇව්වා. එතකොට උන්වහන්සේ ආවා. නැවකින් තමයි එක්කන් ආවේ ගඟදිගේ. So then they sent that kind of invitation, and this venerable Arahat came down the river on a boat and reached the emperor's place. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ මේ අශෝක රජුරවන්ට ඕන වුණා මුන්වහන්සේ හැරියටම රහත්ද නැද්ද බලවත් කෙනෙක්ද කියලා දැනගන්න. So then the emperor thought, is this a real Arahat or not, and is he endowed with some real potency or not? He had this kind of doubt / curiosity. එතකොට මේ අශෝක රජුරු ඇහුවා ස්වාමීනි මට 이르දි ප්‍රාතිහාරයක් පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා. So then he said, I can, this Arahat Moggaliputta told the emperor, I can show. No. He didn't say at once I can show. Emperor asked, can I see? Sorry. So emperor asked him to show something. I was surprised. Yes. ඊට පස්සේ මේ Show something. It's like a miracle. Yes, something. එතකොට Amazing. අශෝක රජුරු මේ කිව්වා මං කැමති පොළොව හොල්ලනවා බලන්න කියලා. And he said, I like to see shaking of earth. එතකොට ඇහුවා මේ ඔබතුමා කැමති මුළු පොළොවම හොල්ලනවා බලන්නද පොළොවෙන් කොටසක් හොල්ලනවා So බලන්න. the answer was, do you like to see shaking of the whole earth or just part of the earth? එතකොට අශෝක රජුරු ඇහුවා වැඩිය කරන්න අමාරු කෝකද කියලා. And then the king asked, which one is more difficult, or the emperor? එතකොට මොග්ගලීපුත්ත තිස්ස රහතුන් වහන්සේ කිව්වා පොළොවෙන් කොටසක් හොල්ලන එක අමාරුයි කියලා. So then the answer was only like selected area is more difficult than like the whole of it. එතකොට රජුරුක එහෙනම් මම පොළොවෙන් කොටසක් හොල්ලනවා බලන්න කැමතියි So කියලා. then the emperor said, in that case I like to see only a section of the earth. ඊට පස්සේ be කිව්වා shaken or එහෙනම් ලොකු රවුමක් වගේ එකක් ඇඳලා ඒකේ මේ එක තැනක තියන්න කිව්වා කරත්තයක් එක රෝදයක් රවුමින් මේ එළියේ අනිත් රෝදේ රවුමින් ඇතුලේ මිනිහෙක්ව තියන්න කිව්වා එක කකුලක් මිනිහාගේ රවුමින් ඇතුලේ අනිත් කකුල රවුමින් එළියේ වතුර භාජනයක් තියන්න කිව්වා වතුර භාජනෙන් භාගයක් රවුමින් එළියේ භාගයක් රවුමින් ඇතුලේ ඊට පස්සේ So the Arahat monk told them, draw a big circle. Now take a cart and put two, half of the wheels put on the outside and half of the wheels on the inside. Then put a man standing, one with one foot, akimbo, like this one leg inside the circle and one leg outside. And put a big water vessel with water, with half of it standing inside the circle and half of it outside the circle. එහෙම තිබ්බට පස්සේ උන්වහන්සේ පොළොවෙන් කොටසක් හෙල්ලුවා. එතකොට අර මිනිහාගේ ඇඟේ භාගයක් හෙල්ලෙනවා අනිත් භාගය හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. වතුර පාත්‍රයේ භාගයක් අර ඇතුල් භාගය හෙල්ලෙනවා එහා භාගයේ අනිත් භාගය හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. කරත්තේ ඇතුලේ තියෙන රෝද හෙල්ලෙනවා අනිත් පැත්තේ රෝද හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. අශ්වයාගේ කකුල් දෙකක් හෙල්ලෙනවා ඇතුලේ තියෙන අනිත් කකුල් දෙක හෙල්ලෙනවා. Also, they put a horse there. So then when the psychic wonder was done, then this like 2 feet that were standing inside the circle, and that part of the body of the horse was shaking, and the half of the person that was standing in the circle was shaking, and the water that was inside the water container that was inside the circle was shaking, and the two wheels that were inside the circle were shaking like that. එතකොට ඉතින් රජුරෝ තේරුම් ගත්තා මුන්වහන්සේ හැබෑටම රහතුන් වහන්සේ කෙනෙක් බලයක් තියෙන කෙනෙක් කියලා තේරුම් ගත්තා. So from that the emperor came to the conclusion he must be an arahat and with some really potencies or special power. Yes. It is prohibited to display miracles. Yes, that So is what miracle. would he It do is then? no. This is Vikubbana iddhi. Certain type of iddhi you can't show. Not this kind of.
So which kind of Iddhi you want to show? If you create some image out of your body, maybe if you show yourself in the miracle, such kind of miracles prohibited. This kind of miracles you can do. And even if you don't show the miracle, you can do any miraculous thing. Now, as example, Arahant Mahinda came to Sri Lanka in the air together with other group, six others. So you can do such things, but you can't show yourself in the miracle. Okay. එතකොට මේ ඔන්න දැන් එහෙම ඊට පස්සේ අශෝක රජුරු එයාගේ ප්‍රශ්නය අහුවා. මම මෙහෙම ඇමතියෙක් යවුවා. එයා මිනිස්සු මැරුවා. මේ හාමුදුරුවරු මැරුවා. ඒකේ පාව මට එනවද නැද්ද කියලා. So then the emperor asked this question. I sent my guy and he cut off the hands of those monks. Am I going to get the sin or the repercussion of that cutting off the heads myself or not? එතකොට හාමුදුරුවෝ ඇහුවා මේ ඔබතුමාට හාමුදුරුවරු මැරීමේ චේතනාවක් තිබුණාද කියලා. So then this Arahat monk asked, did you have a volition those monks should die? ඒක හොඳ ට්‍රාන්ස්ලේට් වුණාද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාට ඒ හාමුදුරුවෝ මැරීමේ චේතනාව, volition of killing. Yes. හරි ඊට පස්සේ Okay, should be killed. එතකොට රජුරෝ කිව්වා නෑ මට එහෙම චේතනාවක් තිබුණ නෑ කියලා. So then he said, no, the emperor said, no, I didn't have any volition like that. එතකොට උන්වහන්සේ මතක් කරලා දුන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනස. චේතනාව තමයි කර්මික. චේතනාව තිබුණොත් තමයි කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ. So then this Arahat monk explained to the emperor that is the Buddha's words are what is volition should be called the Kamma monks, meaning really it's the volition that is the Kamma, and while intending or having a volition one is doing bodily action and speaking, so it's really the volition that is the action. Like there was a bigger explanation by these monks based on this. තව ජාතක කතාවකුත් කිව්වා. And together with the birth stories of the Buddha. ඊට පස්සේ මේ රජුරවන්ට විශ්වාසය ඇති වුණා, ප්‍රසාදය ඇති වුණා තමන්ට පව් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා. So then okay, so the king became kind of happy and trustful and gained kind of belief. ඒ කියන්නේ බිලිෆ් ආවා එයාට පව් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා. That he was like free from any fault. ඊට පස්සේ මොග්ගලිපුත්ත රහතුන් වහන්සේ එක දිගටම රජුරවන්ට බුද්ධ ධර්ම ඉගෙනුවා. So after that, the Arahat monk gave a long lecture on the Buddha's teachings to this emperor. ඒ කියන්නේ දවස් ගානක්. It was for a number of days, lasting kind of crash course on the Buddha's teachings. ඊට පස්සේ මේ රජුරෝ ඔක්කොම හාමුදුරුවන්ට එන්න කිව්වා. So then the emperor asked all the monks to gather, come. වෙනම තැනක් හැදුවා ඉන්ටර්විව් කරන්න හාමුදුරුවෝ. And there was a special place prepared where the monks were supposed to come and have some interviews. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකව රජුරුවත් එක්ක ඉන්ටර්විව් එකක් තිබුණා. That was like a personal interview the monks with the emperor. හැබැයි කණ්ඩායම් තමයි ගත්තේ. එක එක්කෙනා පෞද්ගලිකව නෙවෙයි. It was taken by groups, like group of monks. They were organized in groups, and the groups one by one were taken and they spoke with the emperor. එතකොට මේ රජුරෝ එන කණ්ඩායම අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන වාදියද? කිං වාදී කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිනම් වාදියෙක්ද කියලා. So this
he asked this, what is the Vada of the Buddha? Vada here, as was mentioned yesterday, it cannot be translated as simple as just teachings. It means like a credo or a belief system. ඔව්. එතකොට එක එක ආගම් වලින් එහෙම ඇවිල්ලා මහාන වෙලා හිටිය අය කිව්වා සාස්වතවාදී, උච්ඡේදවාදී, අකිරියවාදී මොන හරි ඒගොල්ලෝ දන්න වාද කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. So then these fake, like the monks that were ordained only because they were thinking how to get benefits, they were not real followers of the Buddha's teachings. They gave answers like the Buddha was a nihilist, the Buddha was something teaching the teachings or this non-action system, belief system, and so on, according to their own idea what the Buddha was teaching. Right. Or eternalism, I think what they thought, like according to their old teachings that they used to follow before, the Buddha was said to teach something, so then they answered according to that. From that the emperor understood they are not real monks. ඊට පස්සේ හොඳ හාමුදුරුවෝ කිව්වා බුදුරජාණන්සේ විභජ්‍යවාදී කියලා. So then the monks that knew, they said he was teaching Vibhajyavada. Vibhajya means kind of analytical. Let's say analytical teachings. ඔව් බුදුරජාණන්සේ විභජ්‍යවාදී. බුදුරජාණන්සේවත් දේශනා කළා තියෙනවා සූත්‍රවල තැනක දෙකක තියෙනවා මම විභජ්‍යවාදී කියලා. The Marktam say in few places in the suttas the Buddha himself says he is teaching this. ඉතින් ඒ විභජ්‍යවාදී කියපු හාමුදුරුවරු රජුරෝ තේරුම් ගත්තා ඒගොල්ලෝ නියම හාමුදුරුවරුය. අර අනිත් එක එකවාදී කියපු අය බොරු හාමුදුරුවරුය කියලා රජුරෝ තේරුම් අරන් 60000ක් ඒ බොරු හාමුදුරුවරු සිවුරු අරවලා සුදු ඇඳුම් දීලා ශාසනයෙන් එළෙව්වා. So 60,000 monks were caught at saying that the Buddha was teaching what he was really not teaching, and they were forcibly disrobed and sent away. ඊට පස්සේ රජුරෝ කිව්වා එහෙනම් දැන් සංඝයා පිරිසිදුයි දැන් පෝය කරන්න කියලා. So then the emperor said, now the Sangha has been purified and you should be able to do the uposatha, kind of when the monks in a certain area come together and together recite the main rules for the monks. ඊට පස්සේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස රහතුන් වහන්සේ තව මේ පටිසම්භිදාලාභී ත්‍රිපිටකධාරී හාමුදුරුවෝ 1000ක් එකතු කරගෙන ඒ අවස්ථාවේදී තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවක් පැවැත්වුවා. So then Venerable Moggali Puttadissa, that Arahat monk that came to explain those things to the emperor, gathered monks with special qualifications, like monks that have this discriminative, there is something like analytical knowledges, and other monks that were the bearers of the teachings and so on. So like select group of 1,000 monks, got them together and they organized this third council Sangha meeting. ඊට පස්සේ ඒකෙදි තමයි අර කතාවත් උපකරණය කියන පොත සම්පූර්ණ. ඒකේ මාතෘකා බුදුරජාණන් වහන්සේ තියලා තිබුණා. බුදුරජාණන්සේ දැනන් හිටියා මේ පොත විස්තර කිරීමේ අවශ්‍යතාවය එන්නේ අශෝක රජුගේ කාලේ. අශෝක රජුගේ කාලේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස රහතුන් වහන්සේ ඒක කරනවා කියලා දැනගෙන බුදුරජාණන්සේ ඒකේ මාතෘකාව විතරක් තියලා තිබ්බා. So it is believed that the Buddha knew this was going to happen, so he gave the kind of Matika, like index, I don't know what to call that. If we call it as a matrix. Titles. Yeah, so titles to be discussed. Yeah, so it's like almost like index or like subjects of topics, and
what we have as Theravada, which is fifth book of Abhidhamma now, is where the other parts are filled in, but it is believed that the list of topics was given already by the Buddha. එතකොට මේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස රහතුන් වහන්සේ ඒවා විස්තර කරමින් අභිධර්ම පිටකයේ 5 වෙනි පොතේ වෙන කතාවත් උපකරණය සම්පූර්ණ කළා. And with the help of Venerable Moggalliputta, this fifth book of Abhidhamma was filled up and finished and completed. ඒ පොතේදී මොග්ගලී පුත්තිස්ස රහතුන් වහන්සේ ඒ වෙනකන් ඇති වෙලා දෙන ඔක්කොම වැරදි මත ටික සාකච්ඡා කළා. So in that book, it's really a collection of all kind of wrong ideas that crept into the Buddha's teachings, or that crept into the whatever was passed down, and it's like a guide of clarifying those things. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරපු දේවල්ම වැරදියට ග්‍රහණය කරගෙන හිටියා. වැරදියට අර්ථ දක්වමින් හිටියා. අන්නේ වැරදි අර්ථකථන ඔක්කොම ටික සුද්ධ කළා තර්ක කළා. It's not only art, sometimes it was even completely wrong. No? I think some of those things, they are kind of completely wrong. No, because you said like arte, so some people might think if you say like the meanings, like its wording is same, but the meaning is wrong, but even like other normal person could see, they just wanted excuse for something, so they use something. ඒ වගේ ඒ දෙපැත්තම සිද්ධ වුණා. දැන් උදාහරණයකට ඒක පුද්ගලෝ ලෝකේ උප්පජ්ජමාන උප්පජ්ජති කියන වචනේ අරගෙන අර මම කිය සත්‍යාර්ථ පරමාර්ථ වශයෙන් පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කියලා මතයකට ආවා. So for example, one of them, there is that's not only one sutta, it's quite a number of suttas. So anyway, there is like at least one place where the Buddha says there is one person arising in the world, that's something. So one of the groups, they were called they had the teachings of a person, like they said on the ultimate level there is also a person, and they said because of this there is actually a ultimate level meaning person that is existing. ඊට පස්සේ මේ තව සමහර වරදවා අරන් තියුණා මේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා අතීත වර්තමාන අනාගත කාල තුනම පවතිනවා කියලා. කාල තුනේ සියල්ල පවතිනවා. සබ්බත්තිවාද, සර්වස්තිවාද කියලා පස්සේ the ones that are now known as Sarvastivada, in Pali they are Sabbhativada. So there the tenets, there was like all three times that is past, now and future are really going on. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ධර්ම අතීත අනාගත වර්තමාන ඔක්කොම ධර්ම පවතිනවා කියලා එහෙම වාදයක් ආවා. ඉතින් අන්න යාගේ it's better not to go to details. I think most people are getting lost already now. Yes. So some of them are kind of very subtle meanings, some of them kind of rahat කොටස කිව්වොත් හොඳයි. රහතුන් වහන්සේ රහත් බවෙන් පිරිහෙනවා කියලා. So and then the number of these questions are connected with what an arahat can do or cannot do, including, as was said yesterday, at least one of the schools or more. Maybe always 2-3 schools. Probably more than one schools, they believe you can become arahat and then lose the arahatship. So and there were some other similar questions connected with what it means to be an arahat or not. So all these kind of things, they are there and mentioned and explained, and actually we can say we know what some of these schools were teaching because of this, because they really disappeared completely. Yes, ඒ කාලේ තිච්ච ගුරුකුල එකක්වත් අද අපිට හරියට හඳුනා ගන්න බෑ. මේ පොතේ කතාවත් උපකරණය සහ ඒකේ අටුවාවේ කියලා තියෙන නිසා තමයි අපිට අද හරියට මේවා දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉතින් ඔය විදිහට මේ ඒ ධර්ම සංගායනාව අවුරුද්දක් තිස්සේ එක දිගටම සිද්ධ වුණා. So this that Sangha Council or meeting of the Sangha lasted for a year.
එතකොට ඒකෙදි සම්පූර්ණ ත්‍රිපිටකයයි අටුවායි සාකච්ඡාවට භාජනය වෙනවා. So at that point, the Tripitaka, that means Sutta, Vinaya, and Abhidhamma, and the commentaries were again like finalized and like revised and kind of well established. ඊට පස්සේ මොග්ගලීපුත්ත තිස්ස රහතුන් වහන්සේ කල්පනා කළා අනාගතේ මේ බුද්ධ ශාසනයට මොකද වෙන්නේ කියලා. So then this මොග්ගලීපුත්ත තිස්ස. No, what do you call the chairman? Can we call him a chairman or like? Yes. Council president. The council president or the chair of the council, Venerable Moggaliputta Tissa. So what is going to happen with the dispensation in the future? එතකොට උන්වහන්සේ දැක්කා දිවසින් ඉන්දියාවේ බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන්. So then through his psychic power of divine eye, he could see that in India the Buddha's teachings will disappear. ඒක ඉන්දියාව නෙවෙයි කියන්නේ මට හිතෙන විදිහට මධ්‍ය දේශයේ අතුරුදහන් වෙනවා ප්‍රත්‍යන්තේ පිහිටනවා කියන එක. ප්‍රත්‍යන්තේ කියන්නේ මධ්‍ය දේශයෙන් පිටත. And so he saw that there is it's even in the suttas, part of the India is called like the middle country or middle region. So he saw that the Buddha's teaching go outside of the middle region. එහෙම දැකලා ඊට පස්සේ තීරණය කළා පිට රටවල් වලට බුද්ධ ආගම ප්‍රචාරය කළා යවන්න. So then he suggested let's send like what is called in Christianity missionaries to other countries. එහෙම තීරණය කළා තමයි ලංකාවට මිහිඳු මහ රහතුන් වහන්සේව එව්වේ. තව 6 දෙනෙක් එක්ක. So because of that there were like groups of qualified monks sent to other countries. There were 6 of them. 9 altogether 9 groups. 9 groups. So one came to Sri Lanka led by Venerable Mahinda, Arahat Mahinda. And සෝන උත්තර දෙදෙනා යවුව බුරුමේ හොස්වන්න භූමිය කාලේ. Sona and Uttara were leading this group going to Swarnabhumi, which is now people normally agree that's the area of Myanmar today. ඊට පස්සේ තව කණ්ඩායමක් යවුවා ඇෆ්ගනිස්තානයේ හෝ ග්‍රීසිය පැත්තට. So Jonas, ne? Jonas. So one group was sent to the Jonas, meaning the Ionic Greeks, and other part to Afghanistan, and ඊට පස්සේ තව කට්ටියක් හිමාලයේ පැත්තට. and another group to Himalayas. ඊට පස්සේ ඉන්දියාවේම තව දකුණු ප්‍රදේශවලට තව කට්ටියක් යවුවා. And some other groups to the outlying districts of India, mainly the south and so on. ඔන්න විදියට මේ බුද්ධ ආගම ප්‍රචාරය කළා යවුවා. So like that, they were sent on like Buddhist missions were sent to other countries. දැන් ඒ ආවපු කණ්ඩායම් 9න් අද වෙනකොට ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ ලංකාවට එපු කණ්ඩායම බුරුමෙට ආපු කණ්ඩායම විතරයි. අනිත් ඔක්කොම නැති වෙලා ගිහිල්ලා. So the left over that is still there is there is some like remnants of the missions, the ones that went to Sri Lanka and to Myanmar or Burma. All the others they disappeared, including the original Indian one. Yes, we can see that. Yes. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ තව ටිකක් අපිට ඕකට කියන්න පුළුවන් අශෝක රජුරුවන්ගෙන් පස්සේ බුද්ධ ආගම දිගටම වගේ පිරිහෙන්න ගත්තා. So after the Ashoka's time, actually the Buddhism started declining according to the Mahati. ඒකම මේ අදහස් වශයෙන් විකෘති වෙන්න ගත්තා. So by me saying that what was meant, the purity of the teachings started deteriorating. Not the number of monks and people, but the purity of the teachings. ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට අර මහා සාංගික කියලා හිටියනේ. ඒ මහා සාංගික කණ්ඩායම ප්‍රධාන වශයෙන් අශෝක රජුන් පස්සේ අවුරුදු 300ක් විතර යනකොට ප්‍රධාන කණ්ඩායම් 4ක් හැදිලා හිටියා. තේරවාද හැර. So
in the 300 years after Emperor Ashoka, this what used to be the Mahasangika developed into four main schools or groups. ඒක අර දැන් තේරවාදයේ හැර තව 17ක් තිබුණානේ. අන්නේ 17ම ප්‍රධාන කණ්ඩායම් හතකට බෙදලා තිබුණා කියලා කියන්න පුළුවන් මට තේරෙන හැටියට. So according to Dhammarakkhita Hamru's understanding, we can think like there were these 18 schools. One of them was real Theravada, and so we can think in this way that the other 17 schools they kind of died out and mixed out and whatnot. But in the 300 years there were four main groups other than Theravada. ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් සර්වස්තිවාදීන්, මාධ්‍යමිකයන්, සෞත්‍රාන්තිකයන්, යෝගාචාර විඥානවාදීන් කියලා. So those are the names they were known as. One was the Sarvastivada, Sabbhativada, then Madhyamaka, මාධ්‍යමික and යෝගාචාර විඥානවාද. okay, and සෞත්‍රාන්තික. Sautrantika is the Sutta. ඔව්. ඊට පස්සේ ඒ කණ්ඩායම අශෝක රජුරවන්ට පස්සේ දෙවෙනි සියවස පළවෙනි සියවස ඒ කාලෙදී තව කාශ්මීරය කේන්ද්‍ර කරගත්ත අධිරාජ්‍යයක් හිටියා ගොඩක් බලගත්තු කනිෂ්ක කියලා. ආනේ කනිෂ්ක රජුරුව පැහැදුනේ ඒ මහායාන කණ්ඩායම එක තමයි. So then there was quite powerful king Kanishka, few like within 100 or 200 100 years after Christ. After Christ. So that means about 200, 300 after 300 Ashoka. after Ashoka. 400 maybe. Yeah. Oh, after Ashoka, about 400. Ah. Ashoka is 320 to 361. So second century is Kanishka. First century is Milinda. Okay. Second century So it's is like Kanishka. few hundred years. So it's there was this We can say 100 years after Christ. after Christ there was kingdom with the capital in what is now known as Kashmir, with powerful king Kanishka, but he was follower of Buddhism, but that Buddhism was this one like this of this four Mahayana schools, or mixture maybe. Not yet Mahayana word used. Okay, so one of these Sarvastivada, Madhyamika, and Yoga Vachar, Vijnanavada and Sautrantika schools. ඒගොල්ලෝ කනිෂ්ක රජුරුවත් එකගේ උදව්ව ලබාගෙන සංගායනාවක් කළා. And they have done their own Sangha council with the help of this king or big king Kanishka. ඒක කළයි කියලා කියන්නේ කාශ්මීරේ කුණ්ඩලවන කියන විහාරය. So they have done it in this particular vihara. කුණ්ඩලවන විහාරය. You know why I'm asking. Probably it's difficult to pronounce. No, because of what that means in Japan. ඉතින් ඒ සංගායනාවෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගාව තිබිච්ච ධර්මයට විභාෂා කියලා පොත් ඒවා වගේ අටුවා වගේ දෙයක් ලිව්වා ඒගොල්ලෝ. And they also produced something called Vibhasha, which is similar, or the idea was to have something like what have the Atua or what is known as the commentaries in the Pali Buddhism. ඒක හින්දා ඒ කණ්ඩායම වෛභාෂික කියලාත් හඳුන්වනවා. So because of that they were sometimes called Vaibhashikas because they have this Vibhasa. ඒගොල්ලෝ තමයි ඊට පස්සේ Which means something like expositions or something. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ පැතිරිලා ගියා උතුරු පැත්තට. ඒ කියන්නේ චීනයට, ජපානයට, So කොරියාවට. it is these groups that got spread through the Silk Road towards north of Kashmir and along the Silk Road to China and Korea and Japan eventually. ඇෆ්ගනිස්තානයේ එහෙම. ඉතින් මේ ඒ කට්ටිය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මහායාන බවට පත් උනේ. අර ලංකාවට බුරුමයට ආපු කට්ටිය තේරවාද. So
what we have in Sri Lanka and Myanmar is Theravada, and what used to be in this like Kashmir, Afghanistan, and those like China and so on, that is based on this Vaibhashika. හැබැයි ඊට පස්සේ කාලෙදී ඒගොල්ලෝ අබේගිරිය හැදුනට පස්සේ ලංකාවටත් ආවා. But these like followers of these schools came also to Sri Lanka, which is I don't know what Abegiri. I don't know what by And Abegiri means, you know, in Sri Lanka, after 150 years of arrival of Mahinda, Okay. and another new monastery emerged. Okay. And they accepted these Mahayana ideas, Yeah, not yeah, the but which Mahayana. what time that we That are is talking? 200? 60 years before Christ. Okay. So about 60 years before Christ, they came to Anuradhapura and they had Not exactly 60 years before they Around. came. No, the 60 years before Christ, this new monastery came up. and They accepted Mahayana ideas. එතකොට මේ ඊට පස්සේ ඉන්දියාවේ තේරවාදය යටපත් වෙලා ගිහිල්ලා මහායානය බලගත්තු එක බවට පත් වුණා. ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ ඒ වන විට තිබුණු ආගමික ජනප්‍රිය ඇදහිලිත් බුද්ධ ධර්මයට එකතු කරගත්තා. So okay, I have questioned this. What is called Gupta period is what Gupta is 3rd century. after. Yeah. After. Yes. So anyway, so after Kanishka, no? After Kanishka's time, this what is now called Mahayana, the like schools that led to the what is now called Mahayana, spread through India. So in India, the Theravada was like really not there, Suppressed. or very much suppressed. ඒ කනිෂ්ක රජුගෙන් පස්සේ තමයි මහායාන කියන වචනේ පළවෙනි සැරේට පාවිච්චියට ගත්තේ. අර අශ්වඝෝෂ කියලා හාමුදුරු කෙනෙක් ඒ කනිෂ්ක රජුගේ කාලේ ප්‍රධාන හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා. එයාගේ තියෙනවා ශ්‍රද්ධෝත්පාද ශාස්ත්‍ර කියලා පොතක්. ඒ පොතේ තමයි පළවෙනි සැරේට මහායාන කියන වචනේ හම්බ වෙන්නේ. So there was a big scholar monk of Sarvastiva. Ashwaghosa. He was what, Madhyamika? No, I think he is Sarvastiva. Ashwaghosa. Ashwaghosa, and he he was at that Kanishka king, big great king Kanishka's time, and he wrote this treatise called Mukad. ශ්‍රද්ධෝත්පාද ශාස්ත්‍ර. And Buddha Charitra also. Yes, Major Buddha one Charitra. is Buddha That is the most The Charitra and famous, Sraddhopada. Sraddhopada Shastra. That means how to generate Saddha. the theory, how to generate faith. Saddhopada. Shastra, yes. Saddhopada. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ මහායාන කියන වචනේ පළවෙනි සැරේ. And in that book, which meaning is like treatise on generating faith, is the place where the word Mahayana and probably Hinayana also, no? ඔව් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තේරවාදීන්ට සහ අනිත් අයට ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති අයට කිව්වා හීනයානි කියලා. So the word Mahayana or the great vehicle was firstly used in that book, and the followers of those teachings started considered others that were not following them as Hinayana or the lesser, like Lesser vehicle. lesser. But Hina is a really kind of not nice Low word. vehicle. Low Yeah. vehicle. Like- Low vehicle. ඒකට හේතුව තමයි No, මහායාන. now they like to call it lesser, but Because it's a better word. but it's in really low. Pali the word Hina means really like kind of almost like Hino, Gamino. Hino, Gamino. Like that. It's low. scum. Scum. That you call low life, so scum, so it was the low vehicle or scum vehicle. ඒකට හේතුව මහායාන සූත්‍රයක් ඒගොල්ලෝ ලියාගෙන තිබුණා යනකොට සද්දම්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය කියලා. So this was based on some of their sutras. They had Saddhamma Pundarika, which is very famous. Mahayana. ඒකේ තියෙනවා ශ්ලෝකයක් ඒකං හි යානං ဒ ුතියං න විද්‍යතේ තතියං නේවාස්ති කදාචි ලෝකේ. ඒක කියන්නේ යානයෝ නම් එකයි. There is එකක් one. නැහැ. So the saying in that sutta is this: there is just one vehicle in this world,
there are no two, and තුන්වැන්නක් කොහෙත්ම නැහැ. not two, and most definitively not three. ඒ එක තමයි බුද්ධ යාන. බුදු වෙන්න ඕන ඔක්කොමලා. And that's the vehicle. The vehicle is the vehicle where one that leads to becoming a Buddha. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ බුදු වෙන්න යන හින්දා තමන්ව මහායානිකයෝ කියලා හඳුන්වගත්තා. දැන් මේ රහත් වෙන්න යන අයව හීනයානිකයෝ කියලා හැඳින්වුවා. So that's why they said we are the great vehicle which leads to the Buddhahood, whereas these others scum, they just want to end up as arahats. ඉතින් හැබැයි දැන් එහෙම කිව්වට එහෙම නෑ. දැන් අපේ තේරවාද බුද්ධ ආගමෙත් කැමති නම් බුදු වෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් පසේ බුදු වෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් රහත් වෙන්න පුළුවන්. තුනම තියෙනවා තේරවාද බුද්ධ ආගමෙත්. අරගොල්ලන්ගේ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔක්කොම බුදු වෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන්සේ රහත් බව, පසේ බුදු බව ගැන කියලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන්සේගේ උපාය කෞශල්‍ය නිසා. එකපාරට බුදු වෙන්න කිව්වොත් මිනිස්සු අමාරුයි කියලා අතහැර දානවා වැඩි. ඒක වළක්ව ගන්න තමයි රහත් වෙලා පස්සේ බුදු වෙලා ඊට පස්සේ බුදු වෙන්න කියලා කියන්නේ කියලා උපාය කෞශල්‍ය නිසා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. So according to what Dhammaratika was saying, the idea was like this: if you ask people to become the Buddha, it's so much work, people would not try to do that. So because of that, they have this idea of upaya kausala is the skillfulness of method, which is another way of saying you can lie if it leads to good like result. And because of that, the Buddha talked about becoming just arhat without any other attainments, or Pacceka Buddha, because it was giving the people some kind of goal which they thought was achievable, where the Buddhahood is too difficult. දැන් මේ මහින්ද අnder මොකක්ද අහන්න ඕනේ? What did you want The to question I had was about the Abhayagiri. So Abhayagiri started Yes. before the Tipitaka was written. 60 years before Christ, you said. No, at the same time, almost same time. Almost the same time. Now I think just after Tripitaka written down, Abhayagiri monastery started, because same king offered that Abhayagiri monastery to one monk, and the incident is this. Now there was a great famine. Correct. So all the monks went to India. Correct. And after the famine, they came back to Sri Lanka and decided to write down the Tripitaka. So they did the fourth Theravada Sanghayana, and they did it. And at the same time, at that difficult occasion, there was invasion also. So in that situation, king flee from the Anuradhapura and lived in jungles and caves and such a places. Mr. Professor, Mr. So, එතකොට What was his name? his name is Walagamba. Walagamba. මම අර සල්කලා ආරණ්‍ය එන්නකොට මට කිව්වා අර වලගම්බ රජුරු අර ඇති බෙන්දලන අර රජුන්ගේ ඇති ඔය. But I think that's popular story in most forest monasteries, that this king used to stay hidden in them. Yes, because after he became king again, he turned all his hiding place to monasteries. So he offered his caves to Sangha, and letters he carved. Those 2,000 old letters still we can read or find. That's why we know king used that place. So he was using the kind of these tactics. Guerrilla technique. Guerrilla Ah, tactics. oh. Yeah. එතකොට දැන් රජුරු එහෙම හැංගිලා ඉන්න කාලේ එක හාමුදුරු කෙනෙක් රජුරුවන්ට ගොඩාක් උදව් කළා. පින්ඩපාත හිටන් ගෙනත් දුන්නා. So there was a monk which is against the rules. Yes, that's the problem. Okay, It so can be against the rules. Yes. So anyway, one monk was helping the king very much. He was even giving him the alms. He found some His name is Kupikkala Tissa. His name is Kupikkala Tissa. So ඊට පස්සේ රජුරු ආයි අනුරාධපුරේ රජ වුණාට පස්සේ අබේගිරි මොනාස්ට්‍රිය හදලා
කුපික්කල තිස්සහාමුදුරන්ට පූජා So කළා. when he became like managed to like defeat the invaders and came back to the royal capital of Anuradhapura and established the rule properly again, he had this Abhayagiri monastery built and donated it to this monk that was supporting him. එතකොට මහා විහාරේ හාමුදුරුවෝ කිව්වා ඒක වැරදි වැඩක්. පෞද්ගලිකව ආරාමයක් ගන්න එක පිළිගන්න එක වැරදි. එහෙම කියලා අර හාමුදුරන්ට උක්කේපනීය කර්මය කළා. So then the kind of monks that knew the rules correctly said it is improper to offer this monastery like as a personal thing, and they like they made it into Sangha proper or what? No, they just removed that monk from the Sangha. Okay. Okay. එතකොට උක්කේපනී. Yeah, but Ukepana to the monk. Yes, උක්කේපනී to the monk who accept the monastery personally. But he did not. But he was still among her. I don't understand. Now, then රජුරෝ Ukepana, what is Ukepana is doing? උක්කේපනීය කම්ම. There are Yeah. punishments. There are උක්කේපනීය කම්ම, නියස්ස කම්ම, පබ්බාජනීය කම්ම, පටිසාරණීය කම්ම. There are different vinaya kammas to punish bhikkhus. So this bhikkhu was punished by the Mahavihara because he personally accepted the Abhayagiri monastery. Up to that day, all the offerings to Sangha. ඊට පස්සේ එයාගේ ගෝලයෙක් හිටියා බහල මස්සුතිස්ස කියලා. කුපික්කල තිස්සහාමුදුරන්ගේ ශිෂ්‍යයෙක් හිටියා බහල මස්සුතිස්ස. ඒ හාමුදුරුවෝ තව හාමුදුරුවෝ 500කුත් අරගෙන ගිහිල්ලා අර විහාරේ පදිංචි වුණා. මහා විහාරෙන් අයින් වුණා. So then this monk who was let's say there was like expulsion, but he was that it's a punishment where he still is a bhikkhu, but with this punishment it's not like that he becomes unordained person. No. Kind of It's like still bhikkhu. it's like they say you are not part of this community or something like that basically. So this monk had a student, and this student with another 500 monks went and they occupied like took residence and in this new monastery. එතකොට ත්‍රිපිටකය ලිව්ව කාලේ ඔය සිද්ධිය සිද්ධ වෙච්ච කාලේ බොහොම කිට්ටුයි අවුරුද්දක් දෙකක් වෙනසක් තියෙනවා. So there might be about 1 or 2 year difference only between this incident, because the same king that donated this monastery after managing to get his country again under his rule was the same king. During that same king's rule, the fourth council happened, which I don't know if it was සමහර විට ඔය සිද්ධියට පස්සේ වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ ගැන තව සඳහන් තියෙනවා රජ්ජුරුවන්ගේ උදව්වෙන් නෙවෙයි හතරවෙනි සංගායනාව පැවැත්වුවේ ප්‍රාදේශීය නායකයෙක්ගේ උදව් අරගෙන කියලා. ඒ කියන්නේ රජ්ජුරුවෝයි මහා විහාරයේ අතර ඒ වන විට මොකක් හරි නොසතුටක් ඇති වෙලා so තියෙනවා. Dhammarakita Hamadu thinks this fourth Sanggayana probably happened a bit later than this incident with the monastery, because it is recorded that the fourth council happened not sponsored by a king but by a local government or local kind of important person. And for people that are maybe listening or whatnot, the fourth council was done because as was said, there was a famine before that, and the monks realized if the famine happens again like that, up to that point everything was memorized. So because of the famine, many monks were like probably died. And anyway, when there is a famine, the memorization is also difficult to continue. So they thought if things like that happen again, we might lose the scriptures. So during the fourth Sangha council, the Tripitaka was first time wrote down. ඒක සිද්ධ වුණේ හැබැයි හරියටම බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පාලා අවුරුදු 454කින්. So according to the tradition, it was exactly 454 years after Buddha's passing away, according to the tradition. එතකොට ඒ අභයගිරියට පස්සේ කාලේ මහායාන
හාමුදුරුවරු බාරගත්තා. හැබැයි මහා විහාරේ කවදාවත් බාරගත්තේ නැහැ. So the original like chapter house or big group in Anuradhapura and other places was called Mahavihara. That was the pure Theravada group, if you like, and they never accepted the teachings of the other schools. But this Abhayagiri monastery that was established by this king, because they were in kind of not in agreement, they accepted monks and teachings of these other Buddhist schools. දැන් මේ අර පාහියන් එහෙමත් ඇවිල්ලා අබේගිරියේ තමයි හිටියේ. පාහියන් I don't know what's this. Yeah, this. So there were these two Chinese pilgrims which are very famous. Yuxian and Fahian. So this Fasian, or I don't know what is pronounced. Fahian was staying sometime in Sri Lanka, and the place he was staying at was this Abhayagiri, this heretic monastery. නෑ ඒ වුණාට මේ ඒක it was like we cannot say heretic, but they just accepted basically all kind of Buddhist teachings. ඒ දැන් එහෙම කියන්න බැරි බුදුරජාණන්සේගේ ධාතු විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ චෛත්‍යය තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ලංකාවට ආවමත් අබේගිරියේ තමයි ඒක තැන්පත් කරලා තිබුණේ. So Dhammarkitamdu was not very happy when I called it heretic, because in the Abhayagiri monastery had big cheti, Abhayagiri cheti, and within that it is believed a lot of Buddha's relics are enshrined, as well as the two famous tooth relic was kept in the Abhayagiri monastery also. So ඒකම දැන් ඒගොල්ලොත් අපේ ත්‍රිපිටකයම තමයි පාවිච්චි කළේ යම් යම් වෙනස්කම් නැතුව. And they also used the Tripitaka, that the Theravada Tripitaka they used also, but they were also accepting others. ඒකම විමුක්ති මාර්ගයත් ඒගොල්ලන්ගේ පොතක් කියලා තමයි කියන්නේ. And the Vimukti Magga, which is precursor of Visuddhi Magga in a way, was done in that monastery. ඒකම දැන් Who wrote it? it was written by Upatissa, I think. Monk named Upatissa. Yes. ඒකම දැන් අද අබේගිරියට ගියොත් ගොඩාක් වැඳුම් පිදුම් කරන් සමාධි පිළිමේ තියෙන අබේගිරියේ. ඊට පස්සේ තව අර කුට්ටම් පොකුණ කියන්නේ ලස්සන පොකුණු දෙකක් තියෙන ඒක අබේගිරියේ. ඒ ලංකාරාම කියලා තව චෛත්‍යයක් තියෙනවා ඒකත් අබේගිරියේ ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. අක්කර 500ක නටඹුන් තියෙනවා පොකුණු 60ක් තියෙනවා. ඒක අබේගිරිය හාමුදුරුවෝ 5000ක් වැඩ හිටිය කාල වකවානු තියෙනවා. So there's big grounds around with a lot of beautiful architecture and statues and features. How many ponds? 60. They have like 60 ponds in those grounds, and there used to be up to 5,000 monks. 5,000 monks. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් අබේගිරියේ අර මහා විහාරයට වඩා වෙනස් වැරදි අදහස් තිබුණත් මේ රටේ ජනතාව අතර ජනප්‍රිය වෙලා හිටියා. Even though they started kind of deviating from the Mahavihara and purity of teachings, they were like popular and famous in the Sri Lankan in Sri Lanka. Like the population of Sri Lanka knew them as the big monastery. ඒ ප්‍රධාන වෙනස මට තේරෙන හැටියට විනය ගරුක බව අඩුයි. මහා විහාරය විනය ගරුකයි ඒගොල්ලෝ විනය ගරුක නැහැ. According to the Dhammarkitam's understanding, their respect of Vinaya was lesser than the Mahavihara monks. එහෙනම් මේ අදට අපි මෙතකින් නතර කරමු. Let's end තව මේ කතාව ගෙනියන හැම දිනකටම තේරුවන් සරණයි. Sadhu sadhu. Now